A programação de hoje envolve uma apresentação de Forbes McDougall, Global Leader da P&G. E, na sequência, o Marcelo Pereira, coordenador de eficiência energética da Petrobras. O Forbes vai falar sobre descarte zero, o caso da P&G, e o Marcelo vai falar sobre projeto de gestão de energia em prédios. Então, por favor, Forbes. Okay, thank you very much for the introduction. My name's Forbes McDougall. I work for Procter & Gamble, and I lead our global waste management effort and focusing really on recycling and diverting materials from landfill. I'm going to talk about how we started a new initiative within the organization. And I want to focus really on how we got a team established and recognized and the results that that team have delivered. Because much of it is reapplicable across other organizations, because this is waste management. It's definitely not rocket science. This is some background information about myself. I joined the company in 1997. My first job was to write this book on waste management, a fairly unusual first job even for Procter & Gamble. And then I spent a considerable amount of time traveling, meeting with municipalities, with environment agencies, and talking about the concept of integrated waste management and the tool of life cycle assessment. I've subsequently moved into the spend pool leader for waste management for Procter & Gamble. So basically, I'm the corporate garbage guy, focusing, as I said, on recycling, but also we've got a significant drive to getting our sites to zero waste to landfill. So we're trying to drive the sustainability agenda. This is my boss, Scott Burns. He is a purchasing associate director in Procter & Gamble. He would have been here today, but he got unavoidably detained, so I stepped in at short notice. Scott has had a long career in Procter & Gamble within the purchasing area and has really leveraged that knowledge against our waste management work. Because previously the two areas were very separate. The environmental engineers would work here and the purchasing guys would work here. And we never leveraged the benefit of purchasing across waste management. So, the goals for today: share our story. It's interesting, I hope you'll find it informative. I'm going to highlight a few things that can be reapplied into pretty much any company. And it's all about saving money. When I first started my role as an environmental engineer, it was about saving the planet. But you don't get as much interest from business when you talk about saving the planet. When you talk about saving the money, suddenly everybody pays attention. And we can do it, and it's really, really possible. So, just a few figures on Procter & Gamble. Started in 1837 in Cincinnati, a joint venture between two brother-in-laws, an Irishman and an Englishman. Now, turnover of $83 billion, approximately 140,000 employees, and currently reaching 4.4 billion consumers. So a big company, and as you can see here, a large product portfolio. And this has a big impact on our waste and the tools we have to develop to manage that waste. Can we start this video? Yes. This is just an overview of the products so you understand the diversity that we have to deal with. I didn't like it.
So that wasn't just shameless advertising. What I wanted to share was the breadth of the portfolio that I have to think about and my team have to think about when they're looking for solutions. Every single one of those products has a number of waste streams associated with it. And we have to find solutions for all of that. So if you have a company making a single product, you may have between 5 and 10 waste streams to deal with. When you've got a portfolio of 1,000 products, the complexity of the waste you have to deal with increases significantly. So you need an organization that's flexible enough to address this. So this is what I'll talk about. We first started in 2007. We met in Germany. I had heard that a team was going to be created to look at waste management, because waste management had previously been organized at a site-by-site level. So our manufacturing sites managed their own wastes. We decided that there was a huge opportunity to deliver savings from our disposal costs. And we decided that we were going to look at this from a central purchasing point of view. And at the beginning, it was a team of 8 people. And it was a very reactive group of people. We just engaged when people called us on the phone and said they had a problem. So managing some wastes and a few remnants, pieces of materials that were lying around. And we ended up managing logistics. It wasn't saving very much money, it wasn't increasing our recycling, and it wasn't diverting material from landfill. So we sat down and we decided we needed a strategy, and we needed to create some buzz, and we needed to create a team that people could look to for solutions. And the team was originally called Industrial Asset Recovery, a snappy title. But as Scott pointed out, it did sound a bit like a drunk pirate. So we came up with an even snappier title of Global Asset Recovery Purchases. The title in itself was not good, but the acronym GARP stuck in people's minds. And it was the start of us branding ourselves. And you can see we're branded everywhere we can. We needed to create buzz in our company. And when we started working, we started engaging with the business and we started communicating the successes that we were having. And you can see that there is a quote here. What do you do when you don't need it anymore? You GARP it. We got some internal buzz. We got interest in what we were doing. And for a company that normally focuses on marketing products, this was quite unique. So we had a name. Where did we start to work? We looked at waste streams, the waste created at our manufacturing sites as we were making product. Now, our manufacturing sites are very, very efficient. They don't create very much waste per product, but they make an awful lot of product. So we had materials that we could find better uses for. We also have what we call non-performing inventory, which is product that is either past its sell-by date or is in packaging from a previous campaign, such as the World Cup or the European Championship, so material that was no longer viable in our primary channels. And we also worked in Europe with the extended producer responsibility legislation, so packaging fees, battery fees. So we had 3 areas where we felt we could bring value to the company. So this is how we managed waste in Procter & Gamble before GARP came to life. Each site organized their own waste management system. And really what this meant was there was no clear ownership.
because a site could deliver exactly what it wanted. They could be as good as or as bad as they wanted. Now, we've got corporate rules that say they must meet local standards and we must meet global standards. But on top of that, there was no driver. And what they developed tended to be very complex and time-intensive. At some sites, we had over 50 suppliers just handling waste. So that's truck movements, that's bodies on our site that weren't making product. It was just complexity. And all of these suppliers had one thing in common. They wanted us to have a bad day. They wanted us to make mistakes and create waste. So this wasn't a positive cycle. And also with 140 manufacturing sites, we had significant issues in working globally because of the variation in the quality of the supply base that was available to us. North America, most technologies are available, standards are high, but landfill is very, very cheap. It's difficult to recycle some stuff in America. In Europe, we've got strong infrastructure, strong legislation. Waste management is very expensive. In other regions, we know in LA, developing infrastructure and legislation. It's interesting times. But we have sites in Africa where there is absolutely no infrastructure, and we're struggling even to find trustworthy waste management companies. So facing these challenges across the globe, we looked at developing a strategy. And this is a very simple purchasing strategy applied to waste management. This is where we were, generating just under 1 million tons of waste globally. Our recycling, which we're calling internally beneficial reuse, was below 55%. And we had severe complexity, and we didn't leverage our scale between our sites. So we developed what we call a site solution provider, which is one company to come onto our site and manage all of our waste. And what we want to do is change the mix of outlets from this to this, where we recycle virtually everything, and whatever we can't recycle, we recover energy. We wanted savings, we wanted compliance, we wanted to increase recycling, and we wanted customer satisfaction. You can't implement a waste management system at a site if the site don't want it. And our sites are very focused on making product. Asking them to do source separation takes a bit of persuading. So with this strategy, we looked at developing how do we get a supplier from meeting with us in a meeting room to working on our site, delivering the recycling levels that we want. And we worked out that there were a number of key drivers that we had to address. We needed financial stability, logistics management, and compliance. We needed site relationship management and external vendor management. So we had to have companies that could work both internally and externally. Because for the range of waste streams we had, no one supplier had all the answers. We had to look out into the market to find answers. And then we wanted them to bring training and education materials into our company to make us better. We wanted innovative waste solutions. This is what we wanted above everything else. We wanted other people's brain power to help us fix our problems. And we wanted cost improvements. So this was not an easy challenge. We're asking for an awful lot. And we have a number of companies that have really stepped up, but this is just one example. This company, Eltex, are from Hungary. They started working at one of our sites in Budapest. They became what we call a site solution provider in 2007. They now manage 4 manufacturing sites, a general office, and our DC.
And it has made them one of Procter & Gamble's leading suppliers. For a small waste management company, 2 weeks ago, they won one of our Supplier of the Year awards in Cincinnati. And that is awarded to 12 companies out of the 100,000 companies that supply Procter & Gamble. So they really are quite exceptional. They do not believe in putting anything in a landfill. They have got a mindset that they will find a recycling solution. And it has worked really, really well with us. Could we just run this short video, please? In Budapest, we're selling our scrap feminine pads as fuel for a local cement factory, reducing the factory's energy consumption, our waste disposal, and generating an additional revenue source. Each year in Budapest, we generate about 9,000 tons of scrap material in the making of our Always and Naturella pads. In an effort to avoid landfill, we paid to have the waste incinerated. We wanted to sell the material as a fuel source, but because of their design, the pads don't burn consistently or quickly enough to generate maximum heat. But when one of our GARP partners began experimenting, they found that shredded pads did burn well, very well. Budapest now has 2 shredders on site and currently sells all 9,000 tons of scrap pads to a local cement maker who mixes it with other combustibles to keep his kilns running. To date, Budapest has generated more than $500,000 in new revenue from this process. So what that video showed is we had a mixed waste that we couldn't recycle. And the site solution provider identified a cement kiln that could accept the material to burn for energy recovery. That's fairly straightforward. But we found if we shredded the material to a certain size, the burn characteristics improved so significantly that the cement kiln owner was prepared to pay for the material instead of us paying a gate fee. So we changed from having to pay for disposal to getting a revenue. Subsequently, LTECs have actually worked with our manufacturing lines to put vacuum suction system in place that extracts the raw materials before they get mixed at the end of line. So we can now separate these materials and sell them as raw materials, and we don't even have to burn them anymore. So again, we've moved further up the value chain by better separation of the waste. So we take all of these projects as an ongoing journey. You never get to the end. You just make things better every time you innovate. So one of the keys we found was, of course, data. If you know what you've got, you can do something with it. Too often, we went to sites and said, what are you paying for to go to waste? And they didn't know. Historically, they had a big compactor, and anything that wasn't obviously recyclable got dumped in the compactor and went to landfill. And clearly, the more analysis you can do on waste streams allows you to identify more and more value in that waste. Like I said, it's not rocket science, but getting manufacturing sites to change their mindset about their waste is key. So we spent a lot of time chasing the data. And something else that happened within P&G, sustainability got hot. It suddenly became a topic that was being picked up by every part of the business. We have Len Sars as a vice president, and he was talking about sustainability on a daily basis. This is P&G today. Our manufacturing efficiency is 96.2%. From that remainder, which is about 1 million tons, we recycle 2.4%. So overall, we're at 98.6% beneficial use of materials going through our system. We now have a new corporate target that's completely illegible on this screen, but our corporate target is 99.5% by 2020. So we have to increase our efficiency either of manufacturing or of recycling. So what my team have done is be able to develop a glide path
to help the business understand how we're going to get to this 99.5%. And we had a couple of sites that produced such large volumes of waste, they were actually called out individually in the glide path. Both of these plants are in Mexico, and both of these plants are now fixed, I am glad to say. So we had a huge tonnage of paper sludge from our Apizaco site that is now being recycled. And at our Vallejo site, there was a large amount of wastewater that we've put a new reverse osmosis system in place, and we are now diverting waste to other outlets. So the team continued to grow and the results continued to improve. One thing that became very interesting for the business was sites that delivered zero waste to landfill. We got an awful lot of coverage for our first site in the US that delivered zero waste to landfill. But that was the site in the US here, Auburn. You can see we had lots of sites in Europe that had delivered zero waste to landfill before that. But sustainability wasn't as sexy then as it is now. So because of the stringent or the tough laws in Europe, makes it much easier for our sites to get to zero waste. So Apizaco was our biggest challenge. It was paper sludge because it took in a lot of recycled paper. I have a video here. I'm not going to show it because of time constraints. This is a bit of a watch out. This was us at a paper recycling site. This is my boss. We got a call from our corporate people saying they believed there was an issue of child labor with one of our suppliers, this child. And this, of course, is the child of the owner of the paper recycling company, not actually a child working at the factory. But we were being cautious. That's a good thing. There's another video here that really focuses on advertising, the power of advertising. I'm not going to show it because of time, but basically what I wanted to communicate was... Hello, ladies. No, could we just skip that? Sorry, it's one of the best ones we've done as well. But the key thing is, waste management companies or recycling companies are not good at marketing themselves. They're not good about advertising the great things they do for you. What they need to do at a site level is be engaged. Everybody on the site should know who their waste management company is. The plant manager should know who his waste management company is because they are doing good work for us. And you can drive this with monthly reports and quarterly reviews. Waste management companies don't do marketing. They need to. We work in a number of different areas in GARP. We work on the waste streams, we work with finished product, we work with raw and packed material, and we're also looking to start working with equipment and parts. So we're really looking to deliver sustainable solutions, recovering value for all P&G assets. So we have a very broad remit now. Success breeds success. For non-performing inventory, product we can't sell, where we can't sell it into the normal, with our normal business partners, we sell into secondary markets, discount stores, and we find new outlets for this material. If we can't do that, we then take the material and we do what we call alternative use, where we find a new use for our materials, and I'll describe some in the next slide. If we can't do that, we donate the material. In fact, it's clear that we do anything except burn or bury it. So really what we aim to do is no finished product is incinerated or landfilled. This is one of the secondary outlets that we work with in North America called Best Buy. And we make sure that they have irregular volumes and irregular products from P&G. So you couldn't go there every day to buy Pampers. But if you go in, you may find 1 or 2 P&G products. This means our main consumers, our main customers, don't suffer. This is an interesting piece of work. Alternative use is when we take our existing products
and find a new use for them. And here are some examples. We turn Tide into carpet cleaner. We turn hair dye into tire shine. We take toothpaste and turn it into jewelry polish. And we take scrap laundry soap into industrial cleaning products. So we work with partners who have businesses selling these materials. And what this does is, it means we get financial return for material that would otherwise be sent to landfill. These products end up as raw materials in other people's products. And they are all non-competing, so there is no risk to our business. We work with Feeding America, or the United Way, for example, in Brazil. The team continues to grow. But are we really just highly paid garbage men? Is that all we are? Well, the results suggest we're doing more than that. We're working across multiple units, multiple businesses, with internal customers and external customers. And Brazil's a good example. Our presence in Brazil continues to grow. We've gone up to 16,000 tons of waste a year, but we're recycling at 86%. And we expect to hit 90% by next fiscal year. We've got more plants, 2 new plants coming online. So we've got a great opportunity to continue to drive this business. And we've driven our supply base down for waste and recycling by 50%. So, final slide. If you want to take anything away from this presentation, it's really these points. Brand your work. You have to create an organization that is robust enough to work during the good times and during the bad times. You either have to make it the issue scary or sexy. Partner inside and outside. You need support across the business to make this happen. You can't do this on your own. You need to work with your plants, you need to work with marketing, you need to work with your communications teams. Go after both types of green. We have sold GARP into our business by saving money and by generating money. Lots of money. And this gets people's attention and it gets support. Get the data. You can only chase the big projects and the big opportunities, and you can only do that with good data. Share the success. We were getting worried that GARP was getting a lot of attention in the company when we had so many partners that were helping us that we could not have achieved what we had without their support. We always talk about our partners when we're communicating internally. And market your results. Just because waste management companies are bad at it doesn't mean that we should be bad at it. Because when people know what you do, they bring opportunities to you. So, can we just skip? I think is the final slide. Thank you very much for your attention. I'll answer some questions after the next speaker. Thank you. You need this one. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo. Eu atualmente respondo pela coordenação de eficiência energética predial. Vamos apresentar, trouxe alguns dados corporativos que me foram solicitados, né, e depois eu entro diretamente no projeto, nas ações e alguns resultados já do trabalho em relação aos prédios. Então aqui o roteiro, né, alguns dados corporativos, vou apresentar o modelo que a gente está implantando e os resultados nas 3 áreas. Alguma informação, alguma motivação? Na verdade, depois do Peter Senge falou antes da gente, né, ele fez um grande relato sobre
questões de sustentabilidade, necessidade de eficiência energética, de redução. Então, aqui, basicamente, as ações que nós estamos entendendo que geram pressão nas empresas e no mundo corporativo como um todo e na sociedade para os investimentos em eficiência energética e toda a questão da sustentabilidade. São a questão da energia, mudanças climáticas, o preço, né, tudo isso envolve, tudo gera grande pressão para que as empresas tomem medidas, como a própria Tema apresentou, a questão do descarte, do uso, né, da redução dos materiais. A Petrobras, ela tomou uma decisão estratégica de se tornar uma empresa sustentável, né, isso foi incorporado ao planejamento estratégico da companhia. Está lá, comprometimento com o desenvolvimento sustentável, e também destacou a eficiência energética no próprio planejamento estratégico. Então, todas as áreas da empresa, no IP, downstream, distribuição, gás e energia, petroquímica, biocombustíveis, estão adotando medidas de sustentabilidade nos seus negócios. Aqui algumas informações corporativas. A Petrobras assumiu um compromisso voluntário de reduzir a intensidade energética nas suas ações, nos seus negócios, né? Isso foi declarado pelo nosso presidente, né? Destacou no plano de investimento 1,2 bilhões de dólares já estão disponíveis para investimento em sustentabilidade na companhia, né? Em ações de eficiência energética, redução de queima de tocha no IP, né? Toda a produção do pré-sal, não vai mais existir aquela queima de gás que a gente vê nas plataformas, que toda foto você vê tem aquela queima de gás no pré-sal, isso não vai mais acontecer. Então tem um volume gigantesco de investimento para que isso não ocorra. A parte de conversão térmica nas unidades de geração de energia, nas térmicas, e tem grande investimento em P&D, né? Então a companhia hoje, o CEMPES acabou de ser inaugurado, né? O CEMPES de expansão, se tornou o maior centro de pesquisa da América Latina. A Petrobras está pesquisando e está trabalhando forte, não só na própria cadeia de negócio, mas também em todas as fontes de energia, né? Tudo que gera energia tem uma área no CEMPES de desenvolvimento. Então, o objetivo foi implantar um modelo de gestão. Vamos falar um pouco mais à frente, tem a questão da energia, da compra eficiente de energia, a questão da utilização de energia renovável. Hoje a Petrobras compra energia no mercado para atender os seus prédios, mas no futuro breve essa energia será produzida pela própria companhia. Alguns projetos já estão em andamento. Tem a redução do consumo pelo monitoramento e pela automação predial. Tem um grande trabalho, um grande desenvolvimento de projetos de eficiência energética. Vou apresentar um pouco mais à frente algumas tecnologias que nós estamos trabalhando. Tem a questão da certificação do Procel Edifica. O Procel Edifica, pouca gente conhece, quer dizer, está começando a ser difundido no país, mas a certificação que o Procel, que pertence à Eletrobras, desenvolveu para os prédios administrativos. Também é uma forma que tem para geladeira, que tem para outros equipamentos elétricos. Foi desenvolvido um selo, uma certificação brasileira para os prédios comerciais, né? E a Petrobras participou, quer dizer, o pessoal do CEMPES trabalhou em conjunto com a Eletrobras Desenvolvimento, e os critérios de eficiência energética do Procel são bem mais rigorosos do que certificações estrangeiras. Todo mundo, a gente trabalha muito no Green Building, tem o Aqua, que a Europa utiliza muito, e o Procel Edifica está extremamente adaptado ao Brasil, né? Então, todos os critérios, a gente tem alguns prédios nossos que tem o selo Green Building, que não tem o selo A do Procel, que estão no nível C, e alguns equipamentos no nível D, né? Então, realmente é um selo extremamente rigoroso, e a Petrobras vai estar buscando o selo A nas suas ações. Tem a questão também, a contabilização das emissões de carbono, né? Bom, isso aqui é o diagrama do modelo, a gente poderia acabar a apresentação por aqui. No fundo, tem 3 grandes pilares, que é o suprimento de energia, né? Então, a gente se preocupa com a fonte, da onde que vem a energia do suprimento dos prédios.
Tem a questão da eficiência energética, a utilização, na verdade, o uso dos equipamentos adequados, né, a tecnologia adequada para cada equipamento. E a gente não pode deixar a questão da automação e manutenção, né? No fundo, a energia elétrica é o quilowatt vezes o tempo, né? Se você não se preocupar no uso, na automação daqueles equipamentos, você pode gastar uma fortuna, botar o equipamento mais eficiente e mesmo assim você não ter o mesmo resultado, né? Então, você ter o uso correto do equipamento é fundamental para a eficiência energética. E suportando isso tudo, nós implantamos um sistema de monitoramento. Hoje, todas as nossas instalações são monitoradas de forma online, que a gente consegue, de qualquer local, conectado à rede Petrobras. Do Rio de Janeiro, a gente controla o consumo de todos os prédios. A gente vai estar avançando também para um sistema de automação, né? Cada planta vai ser independente, mas a gente teremos tecnologia de forma centralizada, será possível operar todas as nossas instalações. Aqui alguma expertise, né? Alguma necessidade de conhecimento, de regulação do setor elétrico, a parte de elétrica, mecânica, operação, manutenção, novas tecnologias. A Petrobras está participando de feiras, congressos, não só no Brasil, mas também no exterior, né? Então, todo grande evento de tecnologia, em termos de eficiência, pode ter certeza que tem alguém da Petrobras lá participando, né? Então, estamos acompanhando de perto tudo que há de mais moderno no mundo. E a ideia é trazer e colaborar com a indústria nacional para que alguns equipamentos, alguns produtos passem a ser produzidos ou desenvolvidos no país, né? O SENS já está trabalhando junto com a gente nesse sentido, né? Vamos estar testando as soluções, os equipamentos, e isso vai dar esperamos dar um grande salto aí na indústria nacional. Aqui é a nossa realidade hoje, né? O universo de atuação, a gente tem instalações de norte a sul do país, né? Então, fechando aqui 2010, tivemos um custo só nos prédios de 90 milhões de reais. Tem novas instalações entrando, tem o Centro de Expansão, que inaugurou no final do ano passado, tem nova sede em Vitória, sede em Santos, uma grande ampliação em Salvador, tem um grande complexo também no Rio de Janeiro, para 12 mil pessoas, né? Então, a gente já tem o nosso universo, vamos chamar para frente, mas no curto prazo a gente vai estar dobrando a energia administrada pela nossa unidade, né? A companhia está crescendo, a Petrobras vai praticamente triplicar nos próximos 10 anos, e a gente vai também triplicar o nosso consumo e a nossa quantidade de instalações. Aqui também, onde tivemos lá em Itaboraí, quer dizer, tem uma área gigantesca em Itaboraí que a gente também vai passar a administrar, né? Então, a complexidade da atividade vai aumentar consideravelmente, dado o porte e a dispersão da companhia, né? Aqui o Nordeste tem grandes ativos que estão saindo para o Nordeste, né? Tem toda a região do pré-sal aqui de Santos, Vitória, né? Então, a gente vai estar crescendo muito nos próximos anos. Algumas ações importantes, né? Como é que a gente começou a trabalhar com o tema, né? Então, foi fundamental definição de estrutura, né? Antigamente não tinha ninguém dedicado a isso, cada prédio trabalhava de forma independente, tinha as equipes de operação e manutenção, mas não tinha uma centralização, não tinha uma gestão sobre o tema, né? Então, foi criada uma estrutura gerencial, tanto na sede da unidade, também teremos uma estrutura em cada regional. No fundo, nós estamos dividindo em 5 regionais para administrar esse ativo no país inteiro, né? Desenvolvemos padrões corporativos que todo mundo tem que seguir, a parte de eficiência energética, de suprimento de energia, né? Tem toda uma padronização. A questão do orçamento centralizado foi fundamental. Então, hoje existe uma verba centralizada para esses investimentos, né? Antigamente, o dinheiro era disperso em todas as áreas, não tinha um controle, não se sabia o que estava sendo feito. Então, agora tem uma estrutura, uma decisão, tem orçamento, e principalmente a questão do treinamento, né? A Petrobras tem uma universidade da Petrobras, e a gente revisou toda a grade de treinamento para 2011, 2012, e assim sucessivamente. Desenvolvemos vários treinamentos, a universidade convidou empresas para darem palestra, darem aula, quer dizer, então teve todo um movimento em questão da capacitação da força de trabalho. Agora vamos entrar em alguns resultados, né? Acho que é interessante para vocês terem acesso a alguns resultados nas diversas áreas. A questão do mercado de energia tem todo um processo, tem que
a questão da revisão de contrato, estudo de tarifação, definição do suprimento de energia, se a unidade vai ser cliente livre, cliente cativo, energia convencional, energia especial, né? Aqui o resultado, tá? Então, só com a questão do suprimento de energia, em 2010, tivemos uma redução de custo de 14%, deu 3,7 milhões de reais. Estamos finalizando 2011 com 15% de redução de custo. Quer dizer, os contratos que a Petrobras compra de energia, a gente busca uma redução de custo em torno de 15%. Né? Acho que isso é um dado interessante. A gente consegue buscar a redução de custo em 15% com uma estratégia de suprimento. Né? Depende muito da própria distribuidora, mas tem locais que a gente chega a reduzir em 30%, em outras localidades, em outros estados, cuja tarifa é um pouco mais baixa, a gente chega a ter 5%, 10%, mas a média, o target que nós estamos buscando é o 15%. Né? Aqui é o crescimento da companhia, o crescimento da área administrada pelo compartilhado. Quer dizer, hoje nós temos aqui 14,19 megawatt médio administrado, e a gente vai chegar lá 2013, 2014, 30, 31, 30, né? Então a gente vai estar dobrando aí nos próximos 3 a 4 anos e sempre buscando a redução de custo em torno de 15%. Né? Como eu falei anteriormente, essa energia hoje é comprada de terceiros, temos alguns contratos, mas no futuro breve essa energia será gerada pela própria companhia, não só para os prédios, mas também para todas as outras unidades. Né? Tem toda a parte terrestre de exploração de petróleo, tem um consumo significativo de energia, que também hoje não tem uma gestão adequada. A gente vai estar entrando, colocando no mesmo pacote toda a parte de consumo de energia elétrica da companhia, terá uma gestão semelhante a essa aqui. Eficiência energética, o que nós estamos fazendo em eficiência energética? Atualmente nós estamos desenvolvendo, tem 120 projetos em desenvolvimento, né? Estamos trabalhando, vou mais à frente apresentar um pouco das tecnologias, né? Todos os sistemas prediais, ar-condicionado, iluminação, motores, elevador, uso de água, né? Em 2002 vão estar entrando uma questão interessante que a gente não olhava, não tinha preocupação, a questão da qualidade de energia, que influencia diretamente no funcionamento, no rendimento dos equipamentos. É um tema que no Brasil não existe ainda uma legislação que os distribuidores precisam seguir, mas é um tema fundamental para o uso, para o rendimento dos equipamentos elétricos. Então, a qualidade da energia, começaremos a medir e a tomar medidas já a partir de 2012. Aqui algumas tecnologias, né? Interessante, eu botei aqui o percentual possível de redução do consumo com a utilização dessas novas tecnologias. Em ar-condicionado, nós temos aqui o mancal magnético, que os americanos estão dizendo que é a tecnologia do século XXI. Né? Ela chega a ter um rendimento de 50%, 60% maior, mais eficiente do que os equipamentos que nós temos hoje. Né? Realmente, tem algumas empresas, uma empresa em São Paulo que já está produzindo sistemas de refrigeração com essa tecnologia no país, e algumas empresas americanas já têm previsto a importação desses equipamentos, vai estar comercializando no país a partir de 2012. A questão da iluminação, utilização de LED, equipamentos, não só iluminação, mas a luminária de alto rendimento. Nosso projeto, estamos atingindo aqui uma redução de custo, uma redução do uso de energia em torno de 50%. A questão dos motores de alto rendimento, né, chega a uma redução de 15%. As questões de fontes alternativas, né, fotovoltaica, a parte de aquecimento de água, quer dizer, hoje todos os principais restaurantes da Petrobras, áreas que têm um grande consumo de água quente, já têm sistemas como esse, né, turbo a vácuo, que realmente chega a uma temperatura de saída de água até 60 graus. Você pode usar aí para limpeza, para a questão dos restaurantes, que você tem que lavar os equipamentos, né, os utensílios depois. Então tem essa tecnologia que não era muito utilizada no país, a questão do turbo a vácuo, e você realmente tem um bom rendimento. As placas
as placas fotovoltaicas. A Petrobras também está estudando, né? Estão montando aí um centro de pesquisa, podemos dizer assim. Vamos testar vários fabricantes, não só a placa em si, mas todos os equipamentos, toda a cadeia necessária. A questão das baterias, é fundamental. A gente ainda não tem no país ainda disseminado o uso da energia fotovoltaica, mas estamos estudando e vamos começar a utilizar em grande escala. A questão da água também é muito importante, né? A utilização de equipamentos para reduzir o consumo de água, né? A gente chega a reduzir em torno de 20%. Os arejadores, a gente já começa a encontrar em shopping center, em aeroportos, a gente já consegue ver esse tipo de equipamento, que aqui tem um consumo de água de 6 litros por minuto, a gente troca por um arejador que vai dar 1,8. Quer dizer, se reduz a 1/3 o consumo de água nas torneiras. Outra questão fundamental, importante, né? Os arquitetos sempre falaram, e os engenheiros, né? A gente nunca levou muita fé nisso, mas a questão da envoltória, você ter a questão da arquitetura envolvida num projeto é fundamental para o consumo de energia elétrica, principalmente nos prédios. Isso aí seria praticamente, estaremos dizendo que seria o nosso prédio do futuro, né? No futuro breve, né? Uma instalação com todas as tecnologias possíveis, né? Um sistema de automação, fonte alternativa, a parte da refrigeração, iluminação, envoltória, manutenção predial, qualidade de energia, né? Então, os novos prédios, e estamos entrando em retrofit, quer dizer, algumas novas instalações já estamos utilizando esse tipo de tecnologia. Automação, né? Então, estamos desenvolvendo um sistema de automação. A ideia é ter um sistema que seja flexível, né? Que tenha conectividade, que a gente possa, de qualquer local, poder operar e poder controlar os nossos equipamentos. Essa é a intenção. Como eu falei anteriormente, tem a questão do monitoramento, isso é fundamental. Quer dizer, hoje todos os prédios estão monitorados, a gente consegue acompanhar o consumo e o uso da energia online de todas as nossas instalações, né? Então, foi criado um centro de monitoramento, né? Estamos introduzindo as submedições, né? Também conseguir medir qual o consumo do ar-condicionado, qual o consumo de cada sala, qual o consumo de cada área, né? Isso aqui é muito interessante, né? Tem a questão das métricas, né? Então, hoje foi desenvolvido um indicador, então a gente tem um consumo por prédio, existe uma comparação, a gente consegue fazer uma avaliação das nossas instalações. Manutenção preditiva, né? Então, a utilização de tecnologia, a questão de análise de vibração, termografia, tudo isso são equipamentos que podem ser utilizados, já disponível no mercado, que você vai reduzir a questão da manutenção, né? Você vai tentar introduzir a manutenção preditiva, a gente consegue prever quando existe a falha de equipamento, e um equipamento com baixo rendimento, ele consome muito mais energia, né? Então, a preocupação com a manutenção é fundamental para se ter uma eficiência energética nas nossas operações. Aqui é um caso real em termos de operação. Esse aqui é um prédio lá no Rio de Janeiro, que normalmente aparece nas propagandas, aparece na televisão. Acho que todo anúncio de carro aparece esse prédio aqui, que é o Torre Almirante, né? Com os dados de medição, nós conseguimos alterar o sistema de automação do prédio, tivemos, sem investimento nenhum, uma redução do consumo em 15%, né? Comparando aqui o mês de maio e o mês de abril, né? Então, praticamente, a gente eliminou o desperdício, né? Então, sem nenhum investimento, mas só com inteligência em termos de automação, com a utilização do monitoramento, a gente consegue resultados parecidos como esse, né? Isso aí vai dar um retorno agora, em 2011, de aproximadamente R$600 mil, sem nenhum investimento. O mesmo monitoramento, o mesmo trabalho está sendo feito em todos os prédios, né? Em todas as regiões do país, né? Então, ainda tem muito resultado para atingirmos, né? Estamos estimando aí 15%, 20% de redução só com a inteligência de automação. Para concluir a questão da eficiência energética, quer dizer, aqui é o que nós estamos buscando, ter uma redução real de 40% a 50% do consumo da energia elétrica, utilizando essas novas tecnologias, né?
a iluminação, que tem um peso em qualquer... Isso aqui é uma média de prédio comercial, né? Qualquer instalação comercial tem esse peso aqui no consumo de energia elétrica. Então, a iluminação, 20%, se reduzirmos 50%, vai dar 10%. Refrigeração, estão buscando 60% do consumo com as novas tecnologias. Motores, 15%. A questão da envoltória, 5%, e operação, 15%, né? Então, poderíamos, a priori, um prédio, hoje, com 15, 20 anos de uso, né, utilizando todas as tecnologias disponíveis no mercado brasileiro, né, e soluções com viabilidade econômica, quer dizer, é bom frisar que essa redução aqui são equipamentos e são soluções que se pagam ao longo do tempo, né, no fundo, não estamos jogando dinheiro fora, né, e a gente estamos buscando uma economia média, uma redução em torno de 40%. Quer dizer, essa é a estimativa que a Petrobras está entendendo em todos os nossos prédios. E os prédios novos já estão entrando com essas novas tecnologias. Para finalizar, a questão é deixar uma mensagem, dizer que a eficiência energética garante a sustentabilidade do negócio, que a Petrobras entende que esse investimento, que todas as ações de sustentabilidade e de eficiência energética, a Petrobras está encarando isso como um negócio em todas as áreas, né? Não só isso aqui é um exemplo em relação ao prédio, mas todas as unidades da companhia estão desenvolvendo projetos semelhantes, né? Então, a Petrobras está entendendo hoje que a eficiência energética faz parte do negócio da companhia. E só para finalizar, deixar, a Petrobras, na verdade, nós temos o nosso braço de varejo, que é a BR Distribuidora, que hoje ela desenvolveu uma área de negócio, tem lá soluções de energia, ela está vendendo soluções, projetos de energética no mercado, está implantando soluções, né? Então, hoje a companhia já tem um braço de varejo que opera, que oferece esse tipo de conhecimento, esse tipo de soluções no mercado brasileiro. Bom, é isso aí. Obrigado. Acho que vamos. Tem o microfone. Bom, queria primeiro agradecer as apresentações. Vou chamar, se a gente pudesse, Forbes, sentar um pouquinho para a gente responder algumas perguntas do público. Marcelo. E eu sou o João Francisco, da DEQI, responsável pela área de conteúdo dessa estação. Então, eu vou fazer a moderação aqui dessas perguntas. Primeiro, eu acho que foi muito interessante ambas as apresentações, porque elas focam num caso real, com resultado mensurável, em que as empresas focaram num determinado tema, né? E neste tema foi feito um esforço em profundidade para atuar com qualidade, com resultado, mostrando que a sustentabilidade realmente é um desafio muito grande, porque vocês puderam ver que para um tema da sustentabilidade, o nível de trabalho, de investimento, de tecnologia, de gestão, de logística, de educação, de treinamento, né? Quer dizer, é toda uma mobilização empresarial para você conseguir resolver ou mitigar ou melhorar o desempenho num determinado tema. No caso da Procter & Gamble, um dos principais temas da sustentabilidade hoje, que é a questão do resíduo, né, da waste. E no caso da Petrobras, hoje aprofundando a questão energética. Então, eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma provocação? Esse é um momento aqui que nós temos 25 minutos para poder dialogar um pouco com os palestrantes. Any efforts to try to solve the post-consumer waste, not just of course, what we're doing with the pre-consumer is fantastic, is amazing. Zero waste is very difficult to achieve, and you show that Procter & Gamble is almost there. And I want to know if you have any thoughts about post-consumer waste around the world, and what you think about this kind of management that is very difficult to do. We've been... Is this working? Yes. We've been working on post-consumer waste for quite some time.
certainly, again, because of the range of our wastes. Some are the classic disposable products, diapers, being the sort of poster child, I guess. So we've been involved in a lot of work in many different areas. Closer? Sorry. And we sort of started off by looking at our own products first and doing the classic packaging minimization, product minimization. Because if you're not putting the waste out there, then it becomes less of a problem. We've got ongoing corporate projects and corporate targets that I showed up there. And one of the targets is, one of our long-term visions is actually to eliminate our consumer waste to landfills. So this is out beyond 2020. It's a fairly major goal. And to do this, we've got groups working in 3 different areas. One is packaging development, minimizing packaging, but also changing packaging from petrochemical-based plastics into renewable-based plastics. So that's a big change and gradually coming through. We also have product development. So we're looking at changing the materials in our products, changing the products themselves. And then we've got work that we're doing with the waste management industry itself, I guess. We've got a long-term project that's called Waste to Worth that's actually looking at how to develop sustainable waste management infrastructure in countries with developing economies. Because we're very aware that for us to be able to do business in new white space, we have to be part of the solution for waste management. We can't go in and create a problem. So that's the long-term engagement. And clearly, there is ongoing engagement globally, I guess, at the moment, with further optimization of existing waste management systems and development of new technology. So we're clearly, I've been a strong advocate of life cycle assessment to help optimize waste management systems. So we're working in a number of different, I'm sorry there isn't one really snappy answer, but it's a really broad spectrum of initiatives, and we're engaged in all of these areas. May I continue? Just the same topic. Forbes, anything specific to your direct customers or direct suppliers? Anything linked to your chain, your value chain, or I mean, the supply chain? Do you have any actions planned or coordinated with suppliers and customers? Most of my focus is internal and supporting some of the external projects I've talked about. We are not working directly with our, and I would say, the end of the supply chain, the retailers. We have got partnerships, more again. We've got... we have ongoing work with retailers, but it's at the moment mainly through our sort of supply chain management. We've worked with databases to understand the environmental impacts and environmental improvements. And we've developed a database that we've released as open source and sharing between consumers, between retail partners. P&G, so on the supply chain leading up to us, we work quite closely with many of our partners, certainly around logistics, and we do work logistics with retailers, obviously. But also we're looking now much more at closing the loop for recycled materials, so actually bringing some of the scrap, the post-consumer waste, back into our business. So again, it's multiple projects, because I think in questions like this, there isn't a simple solution. Otherwise, we'd all be doing it. So I think the answer is yes, but again, multiple projects.